Приветствую снова на канале Дарья ТВ, и я снова погружаюсь в игру Kingdom Come. У нас третья серия сейчас, и мы прискакали, собственно, в... А чё у меня, кстати, как-то камера плывет? Чувак выпил, что ли? Ладно, будем разбираться. Что-то как-то... Ну, видимо, да. Хотя болезненное ощущение или голод. С голодухи так человека прет. Вот, да. Я хочу есть. Дайте мне поесть. Так, тетя. В смысле, что я делаю? Я тебя пытаюсь спросить про еду. Ладно, давай не тебя. Давай кого-нибудь. А, это я на частной территории. Простите. А, ну да, собственно, мы еще и выпили. У нас вон иконочка отображается как раз. Но я хочу поесть. Ой, как ему нехорошо. А что, мы с ним не можем поговорить, что ли? Эй. Ладно. А ты кто? Ты никто? What is it? Да ничего. Где мы можем прилечь, поспать-то? Вот здесь, что ли? Типа. Ну тут сесть. Но я бы, наверное, предпочла бы покушать. Потому что я играла в More Utopia. Когда ложишься спать голодным... Стоп, это мы на частную территорию заперлись. Ладно, закроем тогда. Не будем нарушать границы. Если ляжешь спать голодным, то можешь уже и не проснуться. У нас что-нибудь есть в инвентаре? То, что мы можем сожрать. Так, что у нас тут? Пища. О, рогалик. Съесть. Оп. Ну, так себе. Давайте еще один рогалик сожрем. А, смотрите-ка, это, наверное, после шнапса сохранение. Это было у нас со шнапсом. Прикольно, однако. Так, яблочко. И еще раз яблочко. Ну и, конечно... Чувачок, давай-ка поспим, проспимся. И будет нам счастье. Спать. В смысле? Спать же хочешь? Ты чё? С ума сошел? Нет времени? Ну ладно. Тогда давайте посмотрим на карту. Что нам надо? Нам надо с паном Бориком поговорить. Окей. Тут что-то два знака вопроса. Ты кто? Вот с кем нам надо поговорить. You've done well, lad. I'm sorry for your loss. You must be all done in. Why don't you go to the kitchen and have a good meal? Sorrow is easier to bear on a full stomach. Да где ж ты был-то? I heard about your father. They say he was a swordsmith who moved to the countryside to make fortunes. Ну пойдем. I can't understand why he wasted his talents, but I'm sure he had his reasons. He had a fine reputation. It's a great loss. Ah, milady. You are fortunate our good lady Stephanie of Talmberg has graced us with her presence. My lady, I'm honored. So this is our brave young man. Welcome, lad. Bojena here will take care of you. No doubt you're tired and hungry. Indeed. How could he not be, poor soul? After everything he's been through, he must be as hungry as a bear. Aren't you, young master? Вот на аппетит мы не жалуемся, не. Eat your fill. And a little wine to wash it down. Thank Конечно. you, my lady.
When you're done, you can go and rest with the grooms in the Outer Bailey. No, that won't do, Sir Robard. After all he's been through, he deserves a proper bed. Let him sleep in a lodge in the courtyard. Certainly, milady. Young Henry here is overwhelmed by your generosity. Yes, yes. Thank you, milady. May God reward you for your kindness. Eat up now. You're in capable hands, so I'll leave you to it. Good night. Good night. Good night, ma'am. When you've done, you can sleep in the bedchamber of the courtyard lodge. And don't forget to take off those filthy boots before getting into bed. Так, хорош намекать на то, что мы тут такие неотесанные. Мы, кстати, до этой сторожки уже и дошли, собственно, сами, самостоятельно, собственным, так сказать, мозгом, ногом, чем-нибудь еще. Не забывайте о голоде. Чем дольше жрих не ест, тем слабее он становится. Он даже может умереть и тут умереть от голода. Здравствуй, Мурутопия. Разная еда обладает разными свойствами, то есть все буквально свойства. Ну и отлично. Давайте жрать. Во-первых, давайте возьмем все, что плохо лежит с собой. Кстати, еда здесь, оказывается, еще и может испортиться. Слушайте, как классно здесь все сделано. Я вот прямо сейчас смотрю. Ножки? Прям что-то тоже хочется есть. Вообще, на самом деле, могу сказать, что игра атмосферная. В ней вот чувствуется какая-то такая вот реально своя атмосфера, которую прям вот хочется исследовать все, хочется вот реально смотреть вот на блики. Так, в чем взять? Я вообще хочу поесть, ну окей, ладно, мы все это в карман себе засунем. Винца. Поесть из котелка давайте. Ха-ха-ха. Вот. А ты кто? Ну, отлично. Вот она и выразила свое фи по отношению к нам. Раз нас никто особо не ограничивает в том, что можно тырить, мы это и сделаем. Это просто рай для нас в таких играх-то. Чё, я занял место твое, да? Нет? В общем-то, вроде все взяли, все, что могли. И все, что не могли, тоже. You fled from Skalitz? How did Чувак. you manage that? Ну, вообще мы не соврем, если мы скажем, что огромное войско Сигизмунда обрушилось на Скалицу. Как бы оно реально огромное, тем более вот. Sigismund's army appeared out of nowhere. There were so many of them, not just infantry, but cavalry too. Those foreign mercenaries with their strange helmets and the souls of beasts. Heavens above. Я бежал к замку, но моих родителей убило. Ну да. We all ran towards the castle for shelter, but they were too fast for us. They slaughtered everyone they caught and torched their houses. I barely escaped, and they murdered my parents. The Lord have mercy. I'm terribly sorry. May the Lamb of God comfort you. Слушай, ты только поел. Какой опять голод ты испытываешь? Ты с ума сошел? Сесть. Это мы украсть можем. Не, все-таки красть я не хочу. А с этой девушкой мы не можем поговорить? Восхитить ее своими подвигами? Нет, не можем. Че? Ну ладно, пойдемте спать. А с тобой, тетя? Да, пожалей меня. If I needed some food, who should I ask?
Who do you think, young man? Me, of course. And if you want something extra, I could help you out with that too. Окей, Where's где я that могу chamber поспать? for me to sleep? Evans, are you still confused after what happened to you? It's in the lodge in the courtyard. Thank you. Ну и давай посмотрим, что у тебя I'd like есть. to buy something from you. Of course, lad. Так, это у нее только вот это вот, да? Кстати говоря, мне интересно. Вот они свойства. Питательность, целебные действия, энергия, алкоголь. Ну, классно. Че? Крендель, хлеб, питательность. Молоко, свежесть. Тут не хуже, чем во всяких там Донстарвах. Нужно будет смотреть на... насколько все свежее. Не дай бог, видимо, съесть что-нибудь такое не очень свежее. Отравимся. Так, ну давайте смотреть. В принципе, мы, я думаю, сюда и должны были прийти. Вот. Да. Если вы устали, ваши энергии и красноречие уменьшаются, вам поможет сон, найдите подходящую постель. С таким вот значком сядьте на нее, приготовьтесь ко сну и укажите время, как вы будете спать. Отлично. Ну, плюс-минус, как в том же The Elder Scrolls это действует. Я уж не знаю, как остальные. Давайте ляжем спать. Ну, как красиво-то, а? Пару часов. Сытость. Энергия. Сытость. Зато выспимся, смотрите-ка. Today the patrols will be doubled. Keep your eyes peeled. If you see anything out of the ordinary, report it immediately. Understood? Yes, sir. Yes? It is I, Henry. Forgive the intrusion. I didn't wake you, boy, did I? My lady, no, not at all. But what brings you here at this hour? I thought you could do with a little wine. Да мы уже взяли. It's just what you need to help you sleep. My lady, thank you. You really shouldn't. You could have sent a servant. I was going to, but to tell you the truth, I couldn't sleep either. I thought of you while saying my prayers. How awful it must have been for you. I came to offer you solace, to let you know you're not alone. Не думаю о прошлом, не думаю о прошлом, да? Thank you kindly. You're welcome. Now, Henry, I know this is all very new and strange for you. But I want you to feel at home here. You're not to worry about anything except getting better. God knows you've been through a terrible ordeal. I know what it is to be left alone in the world, although your loss is much greater. But with God's help, the pain will ease in time. And it can help to talk about it, if you feel like it. Ну да, выговориться иногда бывает полезно. Ну как так сразу наскоку? Ну давайте расскажем на беге, почему бы нет? You might be right, my lady. I'll tell you what happened. It was terrible and unexpected. The day started just like any other. Father sent me into town on some errands. I went to the tavern to buy ale for Father. I know it's a job for a groom, but I didn't mind, because my girl Bianca worked there. I courted her a while and we agreed to meet in the evening, but our meeting was never to happen. Oh, dear boy. When I'd done all the errands, I headed back home. I promised Father I'd help him with his work, and I was looking forward to it.
He was forging a sword for Sir Radzig. Что, скажем, что мы упражнялись с мечом? I'd been secretly learning sword fighting and hiding it from my parents. So when we assembled the sword, I tried a few moves with it. И There's a big промахнулся. difference between a wooden sword and a real one. Maybe if I hadn't taken that sword in my hand, I wouldn't be here today. You're full of surprises. But Sigismund's horde was already on the horizon, ready to attack the town. Sigismund's cavalry was composed of Cumans. They're diabolical barbarians from the east, with no regard for the rules of warfare, bloodthirsty cutthroats. The very fact Sigismund has them with him shows what a tyrant he is. Well, I don't know. And then death descended on Skalitz. Father told me to take shelter in the castle while he went to get Mother. She was stranded in the town, surrounded by Sigismund's butchers. And then I saw him knocking down one Cuman after another. I never saw him fight like that. But then the leader of Sigismund's raiding party, a knight in full armour, saw Father and charged at him. Cut down my father without a thought. And then he turned on my mother. And he murdered her in cold blood. You poor boy. May the Lord have mercy on their souls. I ran to the castle like our neighbours to take cover, but I didn't make it. I had to find another way to save myself. The men on the battlements called down to me to flee to Talmberg and warn you. I was lucky I knew a concealed path around the castle. I needed a horse to get to the safety of Talmberg and to warn you all. And with all that was happening, you thought of others like a good Christian. And I heard a scream. It was Teresa, the mill wench. She'd been caught by a gang of Cuman savages who planned to violate her. I had Sir Radzig's sword, and even though there were several of them and they were better armed, I had to try and save her. I wanted there to be at least one person I'd helped. And I succeeded, even though it almost cost me my life. After that, I stole a horse from them and rode off. Like a valiant knight. I'll Ну, never forget почти. the horror. It will haunt me for the rest of my life. Вообще, кстати, интересная система построения диалогов. It's terrible. How could something like that happen? God alone knows why he lets such things happen. You poor boy. I understand your grief, but God is not to blame for the ills of this world. That is the work of Satan and those who do his bidding. Those who are corrupted by greed, envy, and pride. You must not lose faith, whatever life brings. Fate has not been merciful to me, and my husband either. Although in comparison to the horrors you went through. I was young when I married my husband. It was my father's wish. Divish was a lot older than I, but a woman must bear her lot. Shortly after our marriage, before I even got a look at Talmberg, the castle was stormed and my husband was imprisoned. Really? My husband had some quarrel with Sir Havel Medek of Valdek, who decided to resolve it by force. He stormed the castle, burned down the village of Pribyslavitz, and killed many of our men, even the old chamberlain. He imprisoned my husband in the castle and put his own garrison there. That's awful. I was barely 18 years old, and all of a sudden, I was left alone with Sir Robert. We didn't know what to do. We went to Prague to appeal to the king and sought help from Divish's friends, but all to no avail. We tried for years, but it seemed I was destined to be left alone and my husband to rot in jail in his own castle. Years, you say? 7 years. That's how long it took before Havel was condemned as an enemy of the crown.
And even then, he refused to surrender the castle and release my husband. In the end, I raised the money to pay a ransom, and only then, by the grace of Lord Jesus, did I finally lay eyes on my husband once more. 7 years. And was Harville punished for it? Never. And after 7 years, my husband returned to me an infirm old man. Sir Divish seems like a good, strong man. Certainly, only he has many concerns. He had to rebuild Talmberg. After he was released, the king appointed him Burgrave of Prague Castle, and he was very busy. He had no time for me at all. But at least we were in the city, and there was something going on. And now, we're here. My lady, you're still young and beautiful. Your best years are still ahead of you. Would that were true, lad. Would it were true. But what am I doing bothering you with this? You have troubles enough of your own. I'll go and let you sleep. I enjoyed our little talk, Henry. Good night, and God bless. Good night, my lady. Блин, мне определенно нравится эта игра. Вот становятся все более и более кинематографичными игры. И с точки зрения даже вот здесь, как бы, ну, я не знаю дальнейший поворот сюжета, я не знаю, что там дальше будет. Но это игра, которая показывает судьбы, ну, характеры людей. Сон. Да, это вот сейчас только что вот подтверждает. You don't want to miss this. What is it? What's happening? Come to the battlements. One of our patrols reported a company heading here from Skalitz. Свой, чужой? Ну и да, это подтверждает сейчас то, о чем я говорила. То есть вот довольно-таки... Так, ночью воспользуйтесь факелом, удерживайте чё? Удерживайте единицу? Или ай? Ладно, разберемся по ходу. Что здесь? Свеча или нет? Просто признаком, так сказать, хорошего произведения считается, наверное, все-таки в большей степени произведение, которое говорит о людях, а не о каком-то там, ну да, атмосфера, это классно. Но вот здесь вот чувствуется, что это игра о человеке в первую очередь. Вот тут показывают себе этого бедного паренька со своими какими-то мечтами, со своими там загонами. Его повергает в определенного рода условия и собственно, вот. Ну а мы премся. И как всегда голодные, а? Посмотрите, что вообще жесть. А мы премся на стену. Какая частная территория? Подожди, эй. Куда нам надо? Не туда зашли, что ли? Не в ту стену пошли. Окей, пойдемте вон в сторожевую башню, что ли, где? Иди на стену. А, вон где.
Jesus Christ be praised. Какой печальный чувак. Что You know случилось? what's happening? No. What about you? Me? How could I? I saw you with Sir Robot. Didn't he tell you anything? No, nothing. Как бы... I Чё? feel quite hungry. Да отстань ты со своими quite hungry. Что случилось? Hey! My respects to you. What's happening? Have you heard anything? No. It could be Sigismund's army, or his scouts, or maybe Scarlet's folk who survived the pillaging. I wouldn't expect nothing good. Понятно. То есть, ну как бы... Could do with a bite to eat. Особо никто ничего не знает. Так, народ. What's going on? I don't know. It doesn't make sense. Why would Sigismund advance on Talmberg in the night? Especially since he's lost the element of surprise after the raid on Skalitz. Maybe it's not him. Then who is it? The scouts Givish sent to Skalitz to spy on Sigismund said he'd set up camp and was getting ready to storm the castle. And so Radzig is an experienced soldier. He'd surely hold the castle for quite some time. It doesn't make sense. What else did the spies see? Not much of anything. Before they could get close enough, this huge storm started. And you were right. Sigismund has a hell of a lot of soldiers, including all manner of mercenaries. An army like that costs a fortune. Well, anyway, we'll find out when they get here, won't we? Aye, we will. Ну, что-то ничего не прояснило-то особо. А, убитого уже? Men, tonight we'll have triple patrols. Sort out the watches between you as always. And if I catch anyone boozing, playing dice or slacking off, I'll personally break every bone in his body. I want you to keep a close eye on everything nearby. Sigismund will surely have sent spies, and likely men as well, to follow the Skalitz people now he knows they've fled. Keep your eyes peeled and report everything to me at once. Understood? Сэр, да, сэр. Давайте с ним уже поговорим еще раз. Да можешь, конечно. What is it you need? I could use an extra pair of eyes, and yours are keen. Will you keep watch of the battlements with my men? Is that a request or an order? I'd rather it was a request you answered yes to. Of course I'll help. I'll have to pay you back somehow after all you've done for me. Splendid. And don't worry. I'll tell the men to relieve you later. I'll have to get something to eat. I'm starting to get hungry. Да ты задолбал со своими хангри уже. Держи караул, держу. А что делать-то в случае, если какая-нибудь фигня начнется? Куда мне вообще бежать? Что мне со всем этим делать-то? Ну вот окей, я смотрю. Так ничего особо не вижу. Но вообще классно. Я не знаю. Вот, блин, игры становятся интерактивным кино, игры становятся красивше, чем раньше. Все, что хочешь, пожалуйста. Ну вот. В общем, я в полном восторге пока что от этой игры. Я не знаю, что должно случиться, чтобы она меня разочаровала. I don't think anything much will be happening today. You can just lean against the wall and wait till morning. I'll show you what's what. I will. Thank you. I'll have to get something to eat. I'm starting to get hungry. Будьте осторожны, усталости. Волос накапливается. Ну окей, понятное дело. Надо сейчас что-нибудь это слопать. Где у нас там? Еда. Пища. У нас тут есть даже жареная утка. Съесть. И еще раз съесть. И вроде бы мы, да.
Но что там надо нажать-то было, чтобы пропустить время? Е? Ну давайте часочек. Что там такое? Что-то там происходит? Там какая-то хрень происходит, я смотрю. Там что-то... Я даже не вижу. Ну вы чё? Ну, тетушек, ну надо See how the self-appointed king wins the love and respect of his loyal subjects. Indeed, Robard. Sigismund of Luxembourg has a rare talent for winning people over to his cause. Да уж. We may be in for a surprise, though. I don't think he will set his heathen dogs on us today. Greetings, Lord of Talmberg. That's the bastard who led the attack at Skalitz and killed my parents. Don't be an idiot. Do you want to end up like them? I am Sir Markwart von Aulitz. I come in the name of Sigismund of Luxembourg, King of Hungary and Croatia, who has resolved to strike against those who disrupt concord in the land and to restore order in the name of his brother, King Wenceslaus IV. Restore order by burning and pillaging the king's estates. Greetings, Sir Markwart. The efforts of the king's brother to bring order to this chaotic land are undoubtedly noble. It seems to me, though, that he and his army have somewhat strayed. As Burgrave of Prague Castle, I am entirely beholden to the king, and here in Talmberg divine peace reigned until your arrival. To what then do we owe the honor of your visit? Yesterday, His Majesty took action against the enemy of the kingdom, Sir Ratzik Kobila, who has been using the silver from the Skalitz mine to fund insurrection against the crown. Unfortunately, the insurgent escaped. Would you happen to know, noble sir, where he might be at this time? As far as I know, the Sir Radzik of which you speak is the king's hetman at Skalitz. I find it hard to imagine that he would rebel against our king. Nevertheless, I can assure you that Sir Radzik is not at Talmberg. He would be a fool indeed to flee from one castle, where he has little chance of defense, to another, where he has even less. Or do you take the view that my humble manner is any obstacle to your army? Am I to inform the king then that Sir Ratzik Kobila is not at Talmberg and that he has your loyalty? Sir Radzik Kobila is not here, and I have no intentions of getting embroiled in affairs from which I have nothing to gain. Very well, sir. As you wish. I will relay your words to the king in the hope he will be as well disposed as you seem to be. Those who have clean consciences and goodwill may find themselves well disposed even at moments like this, when there is little cause for joy. Farewell, sir. Auf Wiedersehen. Ну, пока-пока. Мы тебя запомним. Что, неужели даст команду атаковать?
My lord, you have my utmost admiration. Get on with you, Robard. Что-то там как-то затих, он так недобро. О, похорони своих родных в Скалице. Да. Так, давайте поговорим, что ли, что вообще произошло? Чего хочет? Ну, давайте начнем, что ли, с чего хочет Сигизмунд? What happened in Kuttenberg? Gutenberg. Well, I'm just a simple soldier, but the good Lord gave me ears, and I've heard some things from Sir Divish and from those who fled from Sigismund's pillaging. Were there many? Indeed. But it was the Kuttenberg mercenaries who came to see me, because I knew them from before. I see. Listen, lad. These are all games of the high aristocracy. In Prague, a cabal of nobles rebelled against King Wenceslas, wealthy aristocrats who took against our king for reasons of their own. There's no doubt Sigismund had his fingers in the whole affair. Him and Wenceslas's cousin, Jobst. And that cabal helped him abduct the king. So then why did Sigismund attack Kuttenberg? Why do you think? Да тут, блин, все эти варианты можно. Но я думаю, конечно, в большей степени занимает стратегическое положение. Хотя, хорошо укреплен. Давайте ответим, боялся мятежного дворянства. Because the lords there could have risen against him with their armies and stopped his conquest of the Bohemian territories? That's part of it. King Charles, may God grant him eternal glory, built Prague into a proper royal city, while King Wenceslas took a liking to Kuttenberg. After Prague, it's the most important city in Bohemia, in the entire Holy Roman Empire. He who commands the Kuttenberg silver is king. So Kuttenberg sided with Wenceslas because he favoured it? Now you're starting to understand. When Sigismund imprisoned Wenceslas and took control of Prague, the people of Kuttenberg began to raise an army against him. So with the attack on Kuttenberg, Sigismund killed two birds with one stone. He defeated Wenceslas's most powerful allies before they could stand against him, and also gained immense wealth. Зачем тогда разграбить? Why did Sigismund burn down Skalitz and then come here too? That's war for you, lad. Certain lords have resolved to take things into their own hands and eliminate anyone who doesn't share their view. Unfortunately, Sir Radzig is one of those. And what's more, he was sitting on a pile of silver that could help King Wenceslas's allies. Ну, типа акт устрашения, плюс еще и захапать себе что-нибудь. Ну, в принципе, действительно, как он правильно сказал, это война. Чё? Мне нужно попасть в Скалицу. So, Robard, I need to get to Skalitz. What would you do there, lad? Sigismund might have left, but the place will be swamped with robber barons, brigands, deserters, and other vermin. And anyway, your lord commanded you to stay here. Я должен похоронить своих родителей. My parents died there, and I won't leave them to be ravaged by dogs. I have to bury them. Good God, boy. Do you want to throw your life away for those who can never get theirs back? Do you think that's what they'd want? Forget it. Where did these humans come from, anyway? I don't know much about them, only what the Chamberlain said. That they came to Hungary from the east and settled there. They're godless barbarians and merciless fighters. The nobles used to say the Hungarian king shouldn't enlist them, because they dishonor our rules of warfare. But when there's power and money to be had, it seems that honor isn't worth my spit. And believe me, it's always about power and money. Да так-то это всегда. Ладно, с одним нам не повезло. Давайте с другим. Ты куда пошел-то? Эй, ты что делаешь-то?
чувак. Но когда мы говорим о кинематографичности, тут начинается вот такое. Ну, хорошо. Давайте попробуем сходить к той тетушке. Mary, Mother of God, preserve us. Aye, but... No buts. Everything will be all right. Подожди. I suppose. Look where you're going. Это крестьянка. Это не то. Ладно. Are you serious? Да serious, я serious. Вообще serious. Ever since Sigismund conquered Gutenberg, you can't even trust common pilgrims anymore. There's that many brigands roaming around. You never know if you'll come home from the fields alive. Блин, вообще классно. Вот они, конечно, тоже там наверняка ходят как бы по своему маршруту. Но вот сейчас вот чисто по ходу по сценарию идешь, и складывается ощущение, что все они такие, ну вот реально живут. То есть они сидят сейчас, вот обсуждают что-то там. Не хочу я с тобой говорить. Я думаю, мне сможет помочь это. Там. Миледи. Что-то она нам явно симпатизирует. Ты кто такой? Не знаю тебя. Выкрасть лошадь отсюда. Вот прям, смотрите. О, Лена! Нам явно на нее нужно будет. Или... Подождите, а это же, по-моему, наш как раз. В смысле, та лошадь, которую мы... Ну да, получается, на той лошади, на которой мы как раз сбегали. Так. Ну давайте поговорим о армии. If you knew Sir Dievish like I do, you wouldn't be so concerned. Being imprisoned might have injured his health, but there's no one can rival him for cleverness and cunning. Really? It's not for nothing he was made the King's Burgrave in Prague a few years back. Folk still talk of how he settled the dispute between Father Peck and Sir Pshibik. Это не то, что я хотела. Стоп. Это не то, куда мы хотели попасть. Явно. Это опять же не то. Миледи! Эй-эй! Ты где? Так. Кто-то спит. Уже не спит. Ух ты! Живописные места. Понятно. Ты кто такой вообще, а? Эй, чувак, с тобой можно поговорить? Судя по всему, нет. Не надо звать стражу. Ты что? Я просто поговорить хочу. Так, может здесь что? О, ну... Не совсем в том виде, в котором мы хотели тебя застать, но мы тебя застали, и... уже в хорошем виде, правильно. Но мы с тобой будем разговаривать уже в следующей серии. Вернись, я все прощу. Вернись. Так что всем спасибо за внимание, и всем пока. Пока.